14. Dr. Suzuki read the entire section, which we will be looking at, but let's refresh our mind with verse 12. 오늘 아침에 지혜 정부부장이신 스즈키 목사님께서 예수록 13장 전체를 읽었습니다만 오늘 이 시간에는 12절을 특별히 읽겠습니다. Here is the patience of the saints. 성도들의 인내가 여기 있나니 Here are those who keep the commandments of God. 저희는 하나님의 계명을 지키며 and the faith of Jesus. 예수의 믿음을 가진 자니라. It is so exciting to know that you and I are part of this verse. 여러분과 제가 바로 요한계시록 14장 12절에 이론이 된 것을 인하여 감사드립니다. No matter what part of this vast division of the Northern Asia Pacific division you come from, you are an integral part of God's great family. 여러분들이 이 북아태지의 거대한 여러 지역의 각 곳에서 왔다 할지라도 그러나 여러분과 저는 이 하나님의 가족의 일원이 된 것입니다. You may be part of a very small group in some remote location. 여러분 중에는 먼 곳에서 작은 하나의 소수의 인원이 모여서 예배드릴지도 모르겠습니다. You may meet in a home somewhere in a large apartment complex. 어떨 때는 아파트에서 어떤 집에서 또 예배를 드리는 그런 가정 예배를 드릴지도 모르겠습니다. I don't care what corner you're from, you are an integral part of God's worldwide church family. 여러분들이 어떤 곳에서 예배를 드릴지 몰라도 여러분은 하나님의 이 대가족의 중요한 일원이 되었다는 사실을 기억하시기 바랍니다. Part of the people who keep the commandments of God and the faith of Jesus. 하나님의 계명을 지키고 예수의 믿음을 가진 자인 것입니다. As we look at the beautiful banners here in this hall, 우리 강당에 있는 이 배너들을 쭉 살펴보았을 때에 and we see this banner, this beautiful yellow banner, surely I come quickly. 특별히 여기에 노란 색깔의 배너에 보면은 내가 속히 오리라 하는 말씀이 있습니다. 3 times Jesus said this in the last chapter of the last book of the Bible. 이 성경의 마지막 장에서 이 말씀을 3번이나 반복하고 계십니다. And because of that great theme, you and I have been called to be part of the mission of the church. 바로 저 말씀 때문에 우리가 하나님의 선교 사명을 위하여 그 일원이 되어 이 자리에 와 있는 것입니다. Look at that other blue banner there. 그 다음에 저기에 청색 배너가 있습니다. You have been called to go forward as workers into the harvest field. 추수할 일꾼들로 보냄을 받아서 추수 지역으로 보내주소서 하는 것입니다. That is what this International Mission Congress has been all about. 그것 때문에 바로 이 국제 선교 대회가 열리는 것입니다. That is why you and I are here today. 바로 그 이유 때문에 여러분과 제가 이 자리에 있는 것입니다. People who keep the commandments of God and the faith of Jesus and are willing to tell somebody about it. 하나님의 계명을 지키며 예수의 믿음을 가진 자들은 이 아름다운 소식을 온 세상에 기꺼이 전하고자 하는 것입니다. I want you to feel very much a part of this family. 그래서 저는 이 가족들의 일원이 되어 그런 기쁨 속에 있기를 원합니다. I'm going to try something as I begin. 제가 시작하면서 몇 마디 좀 하겠습니다. I want you to feel a part of this worldwide family. 가족이 일원이 되기를 참으로 원하는 것입니다. And I am going to try to greet you in your languages. 여러분의 언어로서 인사를 오늘 아침 좀 하겠습니다. Now I apologize ahead of time. 미리 죄송하다고 말씀드립니다. If you do not understand what I say, please understand I'm trying. 제가 하는 말이 똑똑하게 무슨 말을 할지 잘 몰라도 여러분 잘 이해하시고 들어주시면 감사하겠습니다. But I want you to feel part of this great family. 우리는 그래서 우리 이 한 대가족의 일원이 된 것을 한번 느껴보고 싶은 것입니다. To my dear brothers and sisters in Korea, 한국에 계시는 성도 여러분, 안녕 하십니다. 전 안식일입니다.
Very good. Excellent. To my brothers and sisters in China, 특별히 중국에 있는 성도들에게 인사드립니다. Zhou Shunghao and Sheila Guaila. To my brothers and sisters in Angola, in Mongolia, 몽골에 있는 우리 성도들에게 인사드립니다. Sanbe Chano, Shabbat Min. And those who are in Taiwan, my brothers and sisters, 대만에 있는 성도들에게 인사드립니다. Chao An Shi Tian Guaila. My brothers and sisters in Japan, 일본에 있는 우리 성도들에게 인사드립니다. I'm going to pray for you in a special way. 특별히 여러분을 위해서 기도드리겠습니다. With Tokyo 13, 특히 도쿄 13을 위해서 기도드리겠습니다. much more evangelism that will take place. 더 강력한 전도가 그곳에 있기를 바랍니다. Ohayo gozaimasu. Anso kunichi omei tentu gozaimasu. Very good. And to my brothers and sisters from Hong Kong and the surrounding area, 홍콩과 그 주변 지역에 있는 분들에게 인사드립니다. Josan Onsegyat Guaila. I want to tell you, we are all together who told us about Abraham's faith. 특별히 오늘 아침에 어린 아이들이 아브라함의 이야기를 통하여서 우리에게도 단단한 감동을 주었습니다. The Sabbath school lesson by our world leader of our Sabbath school department, helping us to understand revival and reformation. 또 특별히 우리 대통령의 안교부에서 오늘 가정 공부를 통하여 부흥과 계획에 대하여 말씀하셨습니다. The beautiful sand painting and design that was done earlier in the morning showing Jesus. What a beautiful artistic approach. 예, 오늘 아침에 특별히 앞에서 이 모래를 가지고 이 예술적으로 그림으로 그려가는 그 모습도 또한 감동적이었습니다. And that wonderful testimony from China about the faithfulness of God's people and that beautiful material that was given to the museum for the division. 오늘 아침에 또한 중국 연합회에서 감동적인 또 실제 실화들을 통하여서 우리에게 깊은 감동을 줬으며 그곳에 있었던 귀한 자료를 우리 북아태지의 박물관에 또한 선물했습니다. All of this is pointing to God's call to you and to me, people who accept God's commandments and the faith of Jesus to go forward into the harvest field. 바로 이 모든 것들은 하나님의 계명을 지키고 예수의 믿음을 가진 사람들이 선교의 사명을 가지고 지구 곳곳까지 나가려고 하는 그런 하나의 사명을 부탁받고 있는 것입니다. All through the power of the Holy Spirit. 이 모든 것들은 성령의 능력을 통하여 이루어지는 것입니다. We have had quite a display of creativity and human invention and activity here in our Congress. 특별히 우리는 이 국제 선교대회에 성경 이전에 벌써 없었던 다양한 이런 현대 기술을 통하여서 아주 아름다우고 감동적인 그런 프로그램들을 우리가 접했습니다. And we thank God for the skills and the creativity. 그 기술과 그 창의성을 인하여서 하나님께 감사드립니다. Our audiovisual team, 오디오 비주얼 팀, God has given you special skills. 하나님께서 여러분에게 특별한 재능을 But 부여하셨습니다. I want to tell you, brothers and sisters, 그러나 여러분 오늘 아침에 제가 말씀드리고 싶습니다. none of this is possible without the power of the Holy Spirit. 그러나 우리의 자랑이 아무리 많다 할지라도 하나님의 성령이 우리와 함께하지 아니하시면 아무것도 할 수 없다는 것입니다. We have come to almost the close of this Congress. 이제 우리의 집회도 거의 이제는 그 마지막에 다다랐습니다. What lies ahead for you and for me? 자, 이제 이 시간 이후로 우리한테 우리를 기다리고 있는 것은 무엇입니까? What will you take from this Congress to revitalize your personal spiritual experience? 우리의 영적인 경험을 활성화하기 위하여 우리는 이 집회로부터 무엇을 가져갈 것입니까? Your proclamation and your witness for Jesus. 예수 그리스도를 위하여 우리가 선포하는 그 일에 있어서 우리가 무엇을 가져갈 것입니까? Will you take with you a burning desire for revival and reformation in Jesus Christ? 예수 그리스도를 통하여 가져오는 부흥과 개혁을
우리가 불타는 신령을 가지고 우리의 곳으로 돌아가시겠습니까? Will you take with you a renewed dedication to the mission of the church? 선교에 대한 새로운 재헌신을 다짐하면서 우리의 있는 곳으로 돌아가시겠습니다. A renewed appreciation for the Advent movement. 재림 운동이 있는 것에 대하여 감사한 마음을 가지고 우리가 돌아가야 되겠습니다. And understanding that we are now at a crucial crossroads in the end of time scenario. 우리는 이 세상 역사의 끝에 기로에 서 있는 아주 중요한 시점에 서 있는 것입니다. And it is time to proclaim with power the three angels' messages. 바로 지금의말로 세 천사의 기별을 온 세상에 전파해야 할 때입니다. How will you translate and transform the inspiration you have gained here into personal, practical witnessing?